மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, சட்ட பேரவை அலுவலர்களே, ஊடக நண்பர்களே, என் இனிய தமிழ சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். மன்றத்தில் 23ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டமன்ற பேரவையின் முதல் கூட்டத்தில் என் உரையை ஆற்றுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என் இனிய தமிழ சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இம்மன்றத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் வர திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புத்தாண்டில் நம்ம மாநிலத்தில் மகிழ்ச்சியும் வளமும் வளர்ச்சியும் மென்மேலும் பெருக்க உள்மார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரப்புயர் நீர் உயரும், நீர் உயர் மேல் உயரும், மேல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோல் உயர்வான். என் அவையாரின் முதுமொழியை சொல்லி என் உரையை தொடங்குகிறேன். In the past 50 years, Tamil Nadu has grown significantly in multiple sectors to become a pioneering state in the country. During the 1960s, Tamil Nadu was lagging behind in social, economic, educational and health indicators when compared to other bigger states. However, today it stands tall as a leader among all states. In the last year and a half, our Honorable Chief Minister has led the government on this development path through his untiring efforts and diligence. As a result, Tamil Nadu has been adjudged the best performing biggest state in India today's recent State of the State survey. This award is for people of Tamil Nadu to celebrate Pongal in a festive manner. The Honorable Chief Minister has ordered the distribution of ₹1,000 as cash assistance, 1 kilogram raw rice, 1 kilogram sugar and 1 sugar cane to each of the 2.19 crore rice card holders in the state at a total cost of ₹2,429 crore. The distribution has been inaugurated by the Honorable Chief Minister.